our lecture. Yura, will you translate? Шановні колеги, раді вітати вас та почати нашу сьогоднішню лекцію. This lecture is to a large extent emblematic and symbolic. In these extremely difficult wartime conditions, when air raids are followed by complete blackouts, Ukrainians have gathered here in this Zoom audio conference hall to listen to a lecture on Shakespeare. Юра? Сьогоднішня лекція є символічною, адже незважаючи на постійні бомбардування та відключення світла, ми продовжуємо нести світло. Ми говоримо про Шекспіра. We have no electricity, but every Ukrainian has an inner light, our zest for our life and our faith in the victory. We do not have the energy resources to charge our mobile phones and laptops, but each of us has a powerful energy of faith in God and justice, the energy of love for our land, our people, and our country. Юра? Я так зрозуміла, що Юру зараз система вибила, тому я перекладу себе сама. У нас немає електрики, але кожен українець має своє внутрішнє світло. Це наша воля до життя і наша віра в перемогу. Ми не маємо енергетичних ресурсів для того, щоб заряджати наші мобільні телефони і лептопи. Але кожен з нас має потужну енергію віри в Бога і в справедливість, енергію любові до нашої землі, людей і нашої країни. But all living organisms need to be nourished. Our meeting today is one of the forms of such nourishment. Юра? Але будь-який живий організм потребує підживлення. І наша сьогоднішня зустріч – це є однією з таких форм підживлення. This lecture, which will be held on the basis of intellectual volunteering by Kelly Hanther, who is the director of Flute Theatre in London, and Professor Michael Dobson, who is the director of Shakespeare Institute in Stretford-upon-Avon, will give all of us not only intellectual pleasure, but also new experience, new ideas. Юра? Ця лекція, яка йде на засадах інтелектуального волонтерства, і її проводять Келлі Хантер, директорка театру Flute, Лондон, та Майкл Добсон, директор Шекспірівського інституту в Стретфорді-на-Ейвоні, саме дають нам цю енергетику. We will feel the power of support of Great Britain, which was the first country to lend us a helping hand back in February 2022. Ми відчуваємо силу підтримки Великої Британії, яка першою протягнула нам руку допомоги ще у лютому. Shakespeare will keep inspiring us, because in the God's own words, now God be praised that to believing souls gives light in darkness, comfort in despair. Thank you very much. Шекспір надихає нас і надалі. Адже, як казав Шекспір, цитата з Генріха VI, «Прославимо Господа, що вірний дав у пітьмі світло, в розпачі розраду». Дякую за увагу. And now I would like to give the floor to the Vice Rector of Zaporizhia National University, професор Васильчук Геннадій Володимирович. Геннадій Володимирович, ви з нами? Так, я є. Будь ласка. Добрий вечір, шановні колеги. Добрий вечір, вельми шановний академічний загал і, безумовно, our dear colleagues and our lecturers for today. Good evening, dear colleagues.
Colleagues, good evening, all the academic society. And first of all, I welcome our dear lecturers for today. Дійсно, сьогодні на засадах цього інтелектуального волонтерства ми слухаємо лекцію, бінарну лекцію двох фахівців. Згідно проекту і на базі цього проекту «Перікл для України», який, до речі, розпочав свою роботу з травня 2022 року, ми вже багато зробили і ми ще багато маємо зробити. So today we are listening to a lecture. It is a binary lecture made on volunteering in the volunteering framework, and actually this project, Perikl for Ukraine, has been running at our university since May 2022, and we have already done quite a lot in this sphere. Сподіваюся, що ця бінарна публічна лекція, яку сьогодні проведуть відомі особистості, такі як директор Шекспірівського інституту зі Стретфорд-на-Ейвоні пан Майкл Добсон і його колега, режисерка лондонського театру Flute Келлі Хантер, будуть дійсно подією для академічного життя України. I believe that today's lecture delivered by the director of Shakespeare Institute in Stretford-upon-Avon, Professor Майкла Добсон, and his colleague, the director of Flute Theatre, Kelly Hanther, will become a real event, a real scoop for the academic society of Ukraine. Хочу нагадати про те, що вже зробили шановний пан Майкл Добсон, тобто його інтелектуальні пасажі і меседжі до нашої академічної спільноти ми дуже цінуємо. І так само ми цінуємо те, що робить і робила Келлі Хантер, яка вже проводила і такі двотижневі класи для дітей-біженців, які страждають на посттравматичний синдром, на аутизм. І більше того, ми маємо казати про те, що їхні розробки вже використовують наші і вчителі, і режисери, і психотерапевти. We highly appreciate the contribution and support given out to us by Майкл Добсон, and we also highly appreciate the contribution made by Kelly Hanther to healing of refugee children who suffer from post-traumatic disorders and autism. And I have to admit that their contributions have been widely used by our teachers and educators. And in conclusion, I want to wish you all not only health, but also stability in soul. And beside this, according to our reality, I want to wish you no limits in electricity for all day, for all nights. Bye-bye, see you. Dasha, your microphone is switched off. Dasha. Ви перекладіть, бо, мабуть, Даша підвисла чуть-чуть. Даша відключила. Юра, if you heard, switch on your microphone. Пан проректор щиро зичить нам всього найкращого, але головне, щоб у нас була електрика. Щоб вона Yura, it's necessary to translate into English. Unfortunately for me, it's rather difficult because it was difficult to hear. No, пан Геннадій це зробив англійською навпаки. Англійською, sorry. Так. Okay. В нього шикарна англійська. So the next person I would like to introduce to you is Margarita Dergach, who represents the co-organizer of our project, that is Cortes Connectional Academy. Dear Margarita, the floor is yours. Yura will translate. Вітаю всіх, шановні наші сьогоднішні глядачі. Вітаю наших чудових спікерів Майкла Добсона і Келлі Хантер. І дуже рада, що ми знов зібралися. So, dear listeners and dear lecturers, Michael Dobson and Kelly Hanther, we are very happy to see you here.
Це наш вже такий другий великий захід. І хочу знов-таки сказати, що ми знов поєдналися у дуже-дуже велику спільноту. Я думаю, що всім буде цікаво дізнатися, скільки нас і хто тут сьогодні присутній. So it's our second big event that we fulfill together. So, and I'm pretty sure it would be interesting for you to know how many people are here and where are they from. І хочу сказати, що наша з вами така непереборна сила і прагнення до життєтворчості дозволило нам зібратися навколо Шекспіра, і ми сьогодні тут представляємо і навчальні заклади вищої школи, і навчальні заклади середньої ланки, заклади початкової мистецької освіти і дуже такий великий, потужний сектор культурної, просвітницької роботи, театри, департаменти і інші заклади. So this unique event and its artistic and creative power united people from different spheres. So educators, people from the theater, people with theater background, as well as those who just want to deepen their knowledge in Shakespeare. І я всіх вітаю від імені Хортицької національної академії і бажаю нам всім плідної такої творчої зустрічі. Дякую. So on behalf of Хортиця Rehabilitation Academy, I would like to say one more hello to you, and I wish us a great lecture and great cooperation. Thank you, dear Margarita. And now I would like to introduce a kind of surprise. It's a surprise for Michael Dobson from Oleksiy Gnatkivsky, the most interesting Hamlet in Ukraine today. And you know him, and Yura, will you translate, please? Окей, і зараз Наталя Миколаївна зробить маленький сюрприз для пана Майкла Добсона. Вона представить вітання від найкращого, найнезвичайнішого українського Гамлета. Олексія Гнатківського. By the way, he staged the 12th night by William Shakespeare as a project in the framework of art therapy with the people who were the combatants during the so-called ATO, anti-terroristic operation. As you know, the war in Ukraine started not on the 24th of February 2022, but in February 2018. And since that period of time, our country is fighting with Russia. Yura, will you translate? Ця людина змогла не лише бути Шекспіром, але й поставити 12 ніч в рамках арт-терапевтичного заходу для українських військових, що знаходяться на фронті з 2014 року, адже війна в Україні почалась далеко не 24 лютого 2022 року. І ця арт-терапія доволі активно допомагає військовим. And Natalia, will you start our video from Oleksiy Gnatkivsky? Dear Michael, the Ivano-Frankivsk National Theatre is deeply grateful for the attention to our work, for your high evaluation of our Hamlet, for the fact that thanks to you, the Shakespeare world knows about our work, about the Ukrainian post-Maidan Hamlet. The wonderful time is spent in our country. Your performance for the students of the theater school in the walls of our theater then in 2018 was and remains extremely important for us, because in your person we got to know a true friend of Ukraine, who know all the time all of full-scale invasion does a great deal to support and bring our victory closer. I'm sending this message from the center of Europe, from Ukraine, where is the outside, and
deeply darkness around. All Ukraine is Я понимаю, но я могу darkness and deep darkness. Шановні учасники, велике до вас прохання вимкнути звук, будь ласка, якщо ви не задіяні у дискусії. But I can say that in this darkness you can see really bright people. People who give lights not for only for themselves but for others. And you are surely such a bright person. We know that we will win in this war, but we have to struggle and to fight. There is a lot of suffering in Ukraine. There is a lot of suffering in Ukraine, and it is very hard to speak about something, but it's in the same time it is very easy to speak about love, and it is very easy to speak about friendship, and it is very easy to speak about people who bring kindness and truth in this world. So you are for sure one of such great people. We thank to you, we miss you. The doors of our theater is always open for you and for your friends. Know that. I'm sorry for maybe my bad English, but my heart is very opened, and it is very the words I'm saying are very important for me and for our theater also. Thanks and best regards. Thank you very much to our Hamlet, to our Oleksii Knatkovsky, who is one of the most active volunteers today in Ivano-Frankivsk. And now we will start our lecture. Я б хотіла попросити всіх присутніх, крім спікерів, звичайно, вимкнути мікрофони до кінця лекції, тому що коли ви говорите, переривається звук і, відповідно, ми чуємо вас, а не спікерів. Отже, шановні друзі, ми розпочинаємо бінарну публічну відкриту лекцію, яка має назву «Перікл і Україна. Діалог». So, my dear colleagues, dear Kelly, dear Michael, the floor is yours. Thank you, Natalia. It's quite hard to speak after hearing such a message from Alex, from one of the great Hamlets I'm ever likely to see. Somebody translate. Yes, sure. Дякую, Наталія. Дуже важко говорити, особливо почувши таке повідомлення від Олексія, одного з найкращих і найцікавіших гамлетів, якого я колись бачив. When I visited Ukraine in 2018, one of the reasons I am so anxious to return to Ukraine and so look forward to the time when I can be back. Коли я відвідав Україну у 2018-му, одна з причин, чому я так хочу сюди повернутися і так цього чекаю, is that everywhere I went, I found people who understood how and why culture matters. Це тому, що куди б я не поїхав, я всюди зустрічав людей, які розуміли, чому і як важлива культура. We're very conscious, many of us in Great Britain, that we live in a time when tyranny and dictatorship are spreading across the world. Ми дуже добре усвідомлюємо тут у Великій Британії, що живемо у часи, коли тиранія і диктатура розповсюджуються світом. And that you in Ukraine are fighting for the freedoms of all of us. І що ви в Україні боретеся за свободу всіх нас. I'm very proud to be speaking
to people in Zaporizhia again. Я дуже пишаюся тим, що можу знову говорити з людьми, з мешканцями Запоріжжя. And I look forward to speaking in Zaporizhia in person again, and in Ivano-Frankivsk, and in Kyiv, and in Crimea. І я з нетерпінням чекаю можливості знову поговорити з моїми друзями у Запоріжжі, і в Івано-Франківську, і у Києві, і у Криму. Good. Now, to more artistic matters, what Kelly and I will do is speak together alternately. Перепрошую, трішки повернемося до мистецтва. Що ми з Келлі робитимемо? Ми будемо говорити разом по черзі. I am a mere academic. The Shakespeare I know from watching other people perform it. Kelly is an artist and a reader and a great director, and she speaks with the authority of somebody who has lived Shakespeare's plays. Я всього-навсього вчений, я знаю Шекспіра з тих вистав, які хтось грав, а Келлі, вона місткиня, вона читачка, вона режисерка, і, відповідно, вона прожила Шекспіра особисто. So I think the first thing I want to do, before I talk a little about Pericles in the context of Shakespeare's career and life, думаю, що спершу, що я зроблю, я розповім трохи про Перикла у контексті Шекспірової творчості і життя. is to start by asking Kelly to describe for us her current performances of Pericles and what she has discovered about the play and how her company have been acting it for this last year. So, Kelly. Спочатку попрошу Келлі розповісти нам про її постановки Шекспіра, які її театр здійснював за останній рік, як вони це робили і який досвід вони отримали. Thank you, Michael. Hello, everybody. I am Kelly Hunter and I run Flute Theatre, a company set up to perform Shakespeare where the need is greatest across the world. Yuri? Oh, you're muted, Yuri. Yuri, you're muted. Юра, мікрофон. Юра. Yura, you're muted. Sorry. Мене звати Келлі Хантер, я режисер з Лондона, і я хочу сказати про те, де ми з'являємось з театром Флейта, там, де ми найбільш потрібні. I have had a production of Pericles since 2019, and I have always wanted to be able to take it to an audience where it will be heard and seen for the very first time by people who need to hear and see this extraordinary story. Ми робимо постановки Перікла з 2019 року. І завжди ми вибираємо ту аудиторію, якій є що показати, щоб вони побачили і почули те, що є в глибині цієї п'єси. I have two productions of Pericles at this time. В мене є дві версії Перікла цього разу. The first is a production that can be performed in any language across the world, that takes the essence of Shakespeare's play and allows it to be accessible to those who are on the autistic spectrum or those who are suffering grief and trauma as a result of displacement by war. Одна з цих версій доступна кожному, будь-якою мовою світу. Вона розрахована на людей з порушенням вона доступна людям з порушенням з розладами аутентичного спектру, і її можна представляти будь-якою мовою. Також вона підходить для людей, що страждають від травми війни.
I also have a fuller main stage production of Shakespeare adapted by myself for the same company of actors, which lasts with a running time of about 100 minutes and tells the story of the play and is accessible for anybody to watch. Також є більш професійна версія, яку грає та сама трупа. Вона обсягом 100 хвилин, і її можуть зрозуміти кожна людина у всьому світі. And last month we were privileged to perform this production in both its adaptations in Bulgaria, in Sofia, for Ukrainian refugee families and your good selves via a Zoom link, those of you who are still in Ukraine. Минулого місяця в нас була унікальна можливість показати цю п'єсу в двох варіантах для сімей українських біженців в Софії, Болгарія. So there are three connecting themes that run through this play that speak to me, that I have learnt more about through this project with you this year. В цій п'єсі є три головних теми, що допомагають мені говорити з вами. These Shakespearean themes are, the first one, the suffering of the innocent. Перша тема – це страждання невинних. The second one, the lies told by the state that people are then led to believe. Друга тема – це брехня, це брехня держави, але люди дозволяють їй говорити. And thirdly, the great Shakespearean question, how do we forgive those closest to us who harm us? І головна тема Шекспіра. Як ми дозволяємо говорити тим, хто робить нам боляче? The performance that we gave of our full-length adaptation of Pericles in October, with no costume and no set, in the refugee centre, attended by the refugee families and Natalia and your colleagues through the Zoom for people in Ukraine, was for me my proudest moment of Flute Theatre's history. Найвищим моментом в історії театру Flute пані Келлі вважає п'єсу, повну версію п'єси, яку вони показали минулого місяця в Софії, коли вони грали перед сім'ями біженців, без костюмів, без спецефектів. Але це була найзначущіша вистава Перікла. It is said that through art we can attain our best selves, and I do believe that the actors performed more brilliantly that night because they knew the audience really needed to hear and see the story. So I thank the audience of Ukraine for allowing us to understand what theatre can be. Я думаю, що актори намагались зі всіх сил показати те, що вони могли показати, тому що вони розуміли аудиторію, для якої грали. І я впевнена, що саме актори показали своє внутрішнє я завдяки мистецтву. I would like to talk about the work that I do with the children of refugee families and the direct effects that we saw our retelling of Pericles' story with them that were positive. І я хочу поділитися тими історіями дітей-біженців, як Перікл допоміг їм перемогти їх проблеми. But before I do that, I'm going to hand back to Professor Michael, who can take us through the basics of the story of Pericles, perhaps, and how Pericles sits in the Shakespeare canon for a wider context.
Але до того, як я наведу приклади, я хочу передати слово професору Майклу Добсону, який допоможе зрозуміти ширший контекст цієї п'єси. And one more thing, I would also encourage anyone who has any questions for myself or Professor Michael Dobson to please write them in the chat. І всі, хто хочуть задати професору мені особисто або професору Майклу Добсону, будь ласка, пишемо їх в чаті. Thank you, Kelly. It's a pleasure to be on stage with you, even virtually. Pericles is a Shakespeare play that is not nearly as well known as, I don't know, Romeo and Juliet or Macbeth. Дякую, Келлі. Дуже приємно бути разом з вами на одній сцені, хоч і онлайн. Взагалі, Перікл – це не така знаменита п'єса і далеко не така відома, як Ромео і Джульєта або Макбет. And let me try and explain something of why, for the benefit of those of you who have not had the luxury of seeing Flute perform the play. Дозвольте мені дещо пояснити, особливо тим з вас, кому не пощастило побачити виставу театру Flute. This is a play which did not get included in the volume of Shakespeare's collected plays printed by his friends after his death. Ця п'єса не війшла у повне зібрання творів Шекспіра, які його друзі надрукували по його смерті у 1623 році. That's in some ways very surprising because we know it was extremely popular in performance. Це не може не здивувати, оскільки ми знаємо, що вона була дуже популярною виставою. There are many references to it, including one from Shakespeare's friend and rival Ben Jonson, who was clearly appalled that a play like this should be so much more popular than his own plays were. Цьому існує багато свідчень, зокрема, одне з них було залишено колегою Шекспіра за пером, драматургом Бена Джонсона, якого дійсно шокувало те, що така відома п'єса була значно популярнішою за його власні твори. Ben Jonson calls Pericles a mouldy tale, implying that it is ancient and obsolete. Бен Джонсон називав Перікла запліснявілою історією, маючи на увазі, що вона аж надто застаріла і вийшла з моди. And in a way, he is absolutely getting the point. This is a play which does not aim to look like sophisticated literature. It's a play which goes right back to the roots of narrative, to the absolute fairy tale basics of storytelling. І, звісно, з якогось боку він правий, оскільки ця п'єса жодним чином не дотична до інтелектуальної літератури, навпаки, вона занурює нас у ті давні часи, коли основною формою літератури була казка, і фактично вона повертає нас до коріння, до нашого оповідного коріння. Shakespeare co-wrote it with another writer called George Wilkins. Шекспір написав цю п'єсу у співавторстві з іншим драматургом Джоном Вілкінсом. And George Wilkins specialized in rather simply constructed plays that are often explained to the audience by an on-stage storyteller. А Джордж Вілкінс якраз і спеціалізувався на досить таки просто сконструйованих п'єсах, дії в яких дуже часто переповідалися просто на сцені окремим оповідачем. Pericles is set out for the audience by an on-stage storyteller, the medieval poet John Gower. І, власне кажучи, у Періклі саме це і відбувається, дію у ньому переповідає окремий персонаж, окрема людина театру, і це середньовічний поет Джон Гауер. John Gower was buried in the big church almost next door to Shakespeare's theatre. Джон Гауер був похований у Великій церкві, абсолютно десь дуже по сусідству з театром Шекспіра.
the same church in which Shakespeare had recently buried his own brother. В тій самій церкві, де Шекспір незадовго до того поховав власного брата. Gower was a successful poet at the court of King Richard II and the court of Henry IV, and he has a magnificent tomb that includes a painted sculpture, full length, full size, of Gower lying with his head on a pillow made of the books he has written. Гауер був дуже успішним поетом при дворі короля Річарда II, короля Генріха IV, і в нього був дуже-дуже гарний надгробок, на якому був зображений у повний зріст сам Гауер, що лежав, поклавши голову, як на подушку, на стос книжок, які він написав. So Pericles as a play begins with a miraculous restoration, when this statue, this local statue of a dead poet, seems to have come to life, and a figure dressed as Gower comes onto the stage to tell us the story. І, власне кажучи, п'єса «Перікл» якраз і починається з цього чудесного оживлення, коли фігура мертвого поета, вона ніби відроджується до життя, і ця статуя оживає, і людина, що вдягнена як Гауер, виходить на сцену, щоб розповісти нам цю історію. And one of the first things he tells us is that this is a story which lords and ladies have read for restoratives. This story is good for you. This story will help restore you. Daria, you are muted, my dear. Excuse me. Так, і перше, що він нам каже, це те, що цю історію читали панії й пани для того, щоб вилікуватися, і що ця історія має дуже цілющий ефект. In fact, it's a story which Shakespeare has used before, the story of Apollonius of Tyre. Насправді, Шекспір вже використовував цю історію, це історія Аполлона Тирського, bits of which appear as narrative materials for Shakespeare's earlier plays, The Comedy of Errors and Twelfth Night. Елементи якої він використовував в якості сюжетного першоджерела для ранніх п'єс, зокрема для «Комедія помилок» і «12-та ніч». It appeals very directly to Shakespeare, who is a writer who does not write drama documentary and who does not write satire, but usually writes family romance. Вона дуже підходить Шекспірові, який не був драматургом, що пише документальні драми або сатири, але він снискав собі славу як драматург, що створює такі сімейні любовні історії. Shakespeare never sets his plays in the present day. He is not interested in facts, he is instead interested in truth. Шекспір ніколи не писав п'єси, дії яких відбуваються у сучасні йому часи, його не цікавили факти, але його цікавила правда. And he's much more interested in people than he is in theories. So when he writes about politics, he often prefers to be writing about royal dynasties, because that way politics is all about drama within the family. І його також, в принципі, не цікавили теорії, і тому, коли він пише про політику, він воліє писати про королівські династії, оскільки, сам на його погляд, політика, власне, і відбувається у річищі сімей, у річищі королівських родин. So Pericles, his explicitly fairy tale play about a family divided and reunited, and displacement and wandering, separation and reunion, is in a way the most Shakespearean Shakespeare play, so Shakespearean that it falls out of the collected works. Тому «Перікл» взагалі така казочка про втрачені родинні зв'язки, відновлені, про розлуку і зустріч. Вона насправді є найбільш шекспірівською з усіх шекспірівських п'єс. Настільки шекспірівською, що вона не потрапила у перше повне зібрання творів Шекспіра.
because it's not in the collected literary volume of Shakespeare's literary masterpieces, but got printed rather cheaply and quickly, it gets periodically rediscovered, but it has wandered the world independently, like a lost child wandering around, occasionally being found and then lost again. Саме через те, що п'єса не увійшла до повного зібрання творів, а була надрукована у досить дешевий спосіб по окремому томику, саме тому її час від часу віднаходять знову, наче втрачену дитину, і всіх дивує те, що є ще й така п'єса у шекспірівському каноні. I will tell you one more historical thing about Pericles, and then I will talk more with Kelly. Я розповім ще декілька історичних фактів про Перікла і ще поговорю з Келлі. This play was written in 1607, which is not long after Shakespeare had written King Lear. Ця п'єса була написана у 1607 році, невдовзі після того, як Шекспір створив короля Ліра. In King Lear, a father recovers from madness with the help of a doctor and is reunited with his lost daughter, but they both die. У королі Лірі батько виліковується від божевілля завдяки лікарю, і він воз'єднується зі своєю втраченою дочкою, але вони обоє помирають. Pericles is a bit like a sort of antidote to King Lear, and offstage, it is the play Shakespeare writes after his beloved eldest daughter has just married a doctor. Перікл свого роду це антипод короля Ліра, і Шекспір пише цю п'єсу невдовзі після того, як його особиста улюблена дочка виходить заміж за лікаря. In Shakespeare's plays before Pericles, healers are usually unsuccessful. В п'єсах, написаних до Перікла, цілителі зазвичай виступають персонажами-невдахами. In Shakespeare's plays from Pericles onwards, healers are all successful. У п'єсах, які були написані вже після Перікла, всі лікарі абсолютно успішні персонажі. And Shakespeare loves the idea that theatre itself is healing. It's something he talks about at the beginning of Taming of the Shrew, where the supposedly mad Christopher Sly gets a prescription that he is to watch a comedy because it will help him be sane. І взагалі Шекспірові починає дуже подобатися ідея того, що театр має цілющі властивості. І це, зокрема, знайшло відображення у пролозі до п'єси «Приборкання норовливої», де начебто уявний божевільний Крістофер Слай отримує рецепт подивитися комедію, від якої він може вилікуватися. For the last 20 years, I've had the great privilege of watching Kelly Hunter treating Shakespeare's plays like Shakespeare did, as though they are good for you, as though they might be healing for their audiences. And I want to ask Kelly, at what point she had the idea that this was the kind of performance of Shakespeare that she wanted to concentrate on, given that she already had such a distinguished career performing great Shakespearean roles such as Rosalind and Goneril and Hermione and others, and Constance, with the Royal Shakespeare Company, English Touring Theatre and other companies. Тому я хотів би спитати Келлі, як вона дійшла до ідеї ставити Шекспіра так, як це робив сам Шекспір, вірячи у цілющі властивості його п'єс. Особливо після того, що, в принципі, в неї була дуже успішна кар'єра, вона грала такі видатні шекспірівські ролі, як Розалінда, Герміона, Гонорілья, Констанція, і вона грала у Королівській шекспірівській компанії, у її подорожуючому складі, у гастролюючому складі. Thank you, Michael.
like everyone, I could listen to you all day, and I've learned a few things, and I do also have a few questions, but I will answer your question first. Ви знаєте, це велике задоволення слухати вас, пан Майкл. І як інший, я можу слухати вас днями. Я хотіла це сказати перед тим, як дати відповідь на ваше запитання. It's true that I had a very successful career as an actor, playing large roles at the Royal Shakespeare Company and others about 25 years ago. В мене була доволі успішна кар'єра акторки в королівській шекспірівській трупі 25 років. But it's also true that I never felt that I was using the majority of the potential of skill or creativity that has been passed down to me. Але я завжди розуміла, що я не можу використати весь потенціал креативний, що мені був наданий. And I say that very purposefully in this company. І саме в цій трупі. Because I myself am the product of the diaspora and I'm from Ukrainian descent. Адже я сама є частиною діаспори і маю українське коріння. My great-grandmother was born in Kiev. Моя бабця народилась в Києві. And my great-grandfather was born in Brest-Litovsk. І мій прапрадід народився в Брест-Литовську. Yeah, and my grandfather moved in about 1906. So I have Ukrainian blood on both sides of my family. І мій дідусь приїхав в Британію в 1906 році, тому в мені тече українська кров. So I'm British born, but truly I am actually Russian, Polish, South African, Scottish. Я британка, але в мені злито дуже багато різних національностей. And I guess I have in my soul a real calling to create something very new and very authentic that goes beyond what was being offered to me on the stages of the Royal Shakespeare Company. І десь в глибині душі я розуміла, що мені випала доля зробити щось інше, поза ролями, що я грала в Шекспірівській королівській трупі. Щось більше. So, it wasn't enough for me to stand on stages and be in those productions because they didn't feel like the people who were producing the plays really cared about the audiences that were coming to the plays. І як мені здавалось, що люди, які продюсували або режисували ці постановки, вони не думали про людей, що дивляться ці постановки. So I wanted to try and make a theatre where Shakespeare really meant something to every single member of the audience who came to see the plays. І мені захотілося створити такий театр, де кожен зрозуміє, що мав на увазі Шекспір, коли він писав ці речі. I think I heard a music, very like Pericles hears a music that no one else can hear. I saw that there were different ways of using Shakespeare, and I heard another kind of music in my mind's eye and my mind's ear. І я почула музику в Періклі, але вона була власною моєю музикою, що була не схожа на ту музику, яка була в тій постановці. And honestly, all I can tell you is that when I've had my production of Pericles, performing in Lublin in Poland, performing in Sofia in Bulgaria with Ukrainian refugee families, it has felt like that music has truly landed with the people who I would wish to receive it. І ви знаєте, утворилась певна музика Перікла,
яку чули влюблені в Польщі, в Софії, в Болгарії, саме ту музику, яка народилась в Періклі для людей. So it's a long way of saying that I've been on my own Pericles style journey, working with all kinds of marginalized audiences to find my way of expressing what it feels to be alive through these plays. І саме завдяки експериментам під час подорожей з п'єсою з п'єсою Перікл, мені вдалося почути саме цю музику Перікла, працюючи з різними, навіть подекуди маргіналізованими аудиторіями. And finally, what an extraordinary Act 5 moment that from my Ukrainian-born great-grandmother, I should now be making friends with your good selves at this time of need. І це був і саме в 5-му акті, як я розумію, це саме той момент, коли моя бабця з українським корінням зустрічається з українцями. Michael, I'd like to ask you a question, and this is very for everyone to know that Michael is not ready for this question, but I've been aching to ask him for a while. І зараз я хочу задати Майклу деякі запитання. Він не готовий до цих запитань, тому що про це знала аудиторія. It's very academic. Це дуже академічно. So I've been reading recently a lot about the history of Apostle Paul and the beginnings of Christianity. Останнім часом я дуже багато читаю про апостола Павла і початок християнства. And I was literally amazed to see and read that Paul was born in Tarsus, began his journey in Antioch, and finishes one of his main journeys in Ephesus. Sorry, Юра. Я була здивована, що він почав свій путь з so can you say the first Yes, born in Tarsus. Він почав з Тарсусу, потім він продовжив в Антіохії і закінчив він в Ефесі. And so this idea of Pericles being about the great storyteller and telling the story, and obviously you can't get a bigger storyteller, I would argue, than Apostle Paul. What research and connections are there, sorry, Yuri, between Apostle Paul and Pericles? І в мене виникає питання, чи не присутні алюзії в Періклі Шекспіра саме з апостолом Павлом, який є найкращим сторітелером? There are some. Pericles, as I've already said, and as you know, reworks some of the same material Shakespeare had already used in the Comedy of Errors. Звичайно, є певні відсилки до апостола Павла, оскільки Шекспір у Періклі використовує той самий матеріал, яким він користувався у комедії помилок. And the Comedy of Errors is full of paraphrases from Paul's preachings about marriage. А у комедії помилок якраз дуже багато різних парафразів. Yeah, we've lost Daria's connection again, I'm afraid. І там є велика кількість перефразів саме з притч про родину, про сімейне життя. And scholars have pursued Comedy of Errors and Pericles when looking at Shakespeare's responses to Paul, and also Midsummer Night's Dream, as you know, where Bottom misquotes Paul. Даша? Я тільки чула останню фразу, ну добре. І тому, відповідно, десь там у якихось зносках герой Перікла також трішечки неправильно, але цитує апостола Павла.
I can't prove it, but I imagine this was recognized by one of the first groups of actors to perform Pericles, Chumley's Men. В мене нема прямих доказів цього, але я вважаю, що це було також прочитано однією з першої театральної компанії, з яких грали Перікла. Це були «Слуги Чамлі». Chumley's Men, sometimes known as Simpson's Men, were an almost outlaw, semi-professional group of actors. «Слуги Чамлі», інколи вони також фігурують у історії театру як «Слуги Сімпсона». Це була майже така самодіяльна театральна трупа. They used to tour remote areas of North Yorkshire just during the winter, when it was really cold and miserable. Вони гастролювали по територіям північного графства Йоркшир, в основному взимку, коли там було холодно і сумно. We only know about them because they were Catholic at a time when being explicitly Catholic was illegal. So they sometimes got interrogated by the authorities. Ми знаємо про них лише тому, що вони були католиками в часи, коли бути відкритими католиками було незаконно. Тому їх інколи допитували представники місцевої влади. We can work out their touring route from things they said under interrogation and places where they got arrested. Ми можемо реконструювати їхній гастрольний маршрут завдяки протоколам їхніх допитувань і тих місць, які вони там згадували, коли їх заарештовували і допитували. I cannot claim any Ukrainian ancestry myself. I am part Ukrainian purely by voluntary affiliation. Я, на жаль, не можу похвалитися українським корінням. Я на якусь частинку українець лише за своєю доброю волею. But my mother's family were from remote parts of North Yorkshire. And last month, my aunt and I sat down with a map and worked out that our ancestors might well have seen Chumley's Men performing in Pickering. Але моя мати походить з віддалених місцин північного Йоркширу, і минулого місяця ми з моєю тіткою сіли за мапу і спробували реконструювати маршрут слуг Чамлі, і побачили, що, в принципі, наші пращури цілком могли дивитися їхній виступ у Пікерінгу. We know that they were performing in 1610 King Lear, Pericles, The Travels of the Three English Brothers, also by Wilkins, and an illegal Catholic play about the miracles of St. Christopher. Ми знаємо, що в 1610 році вони грали короля Ліра, Перікла, подорож трьох братів-англичан, також п'єса Джорджа Вілкінса, і незаконну католицьку п'єсу про дива святого Крістофера. So they will have seen themselves as being like Paul and the early church, under persecution, having secret meetings, and perhaps seeing the resonances between the wanderings of Pericles and the wanderings of the Apostle Paul. Вони, вочевидь, бачили певний зв'язок між поневіряннями святого Павла і своїми подорожами у якості представників нелегальної церкви, в них були таємні зустрічі, і вони також, очевидь, бачали цю подорож Перікла, бачали певний зв'язок з нею та з подорожами святого Павла. It's one of Shakespeare's great tricks that, as well as ignoring fact in favor of truth, he is also able to write about faith without getting sidetracked into questions of doctrine.
Ще один неймовірний факт про Шекспіра – це те, що хоч він і завжди жертвував фактом на користь правди, він також вмів писати про віру так, щоб при цьому обходити, ну, скажімо, слизькі місця доктрин. Michael, that's absolutely fantastic. I've written down faith without doctrine and truth without fact. I'm going to actually use that for Flute Theatre. Thank you for being so brilliant as always. Майкл, дякую вам за те, що ви, як завжди, незвичайний, просто екстраординарний. Я зараз записала вашу цитату, яку я буду використовувати у театрі Flute, про що Шекспір завжди жертвував фактом заради правди. And in the great traditions that you've just expressed, we ourselves at Flute Theatre were nearly arrested in Bulgaria, as Dasha Lazarenko will concur. We were making so much sound and fury on our first day with the children that the neighbors below complained about us, came up the stairs and told Dasha that the police were coming to arrest us all. And I'll tell you in a moment how we got through that little crisis, Yuri. До речі, ми як трупа Смітів, да, теж були практично нелегальними в Болгарії. Про це може 100% розказати Даша, коли наші сусіди знизу хотіли викликати на нас поліцію через те, що ми шуміли з дітками. І Даша є свідком цього страждання, нашого страждання, як це відбувалось в Болгарії. So the neighbor downstairs from the refugee center had a lighting store where you could go in and buy lamps and lights. And he was saying that the sound of our workshop was driving customers away. Okay, so наші сусіди знизу є власниками магазину з лампочок світла, світлодіодів, да? І наші звуки зробили так, що їх відвідувачі залишили їх магазин, переживаючи, що ж там відбувається зверху. And so myself and some of the actors accompanied Dasha, and in the break between our performances we went to speak to the lighting store man. I bought a light, and all was well. So, навіть в перерві нам довелося спуститись в магазин і поговорити з власником цієї крамниці, щоб вирішити проблему, мені довелося купити лампу. Дуже важлива річ. Dasha, perhaps you'd like to give your interpretation of this experience. Даша, може ви запропонуєте свою інтерпретацію цього? I'd like to say that, as Natalia Nikolaevna said at the beginning of the lecture, indeed, it was a kind of an Dasha, you disappeared. Emblematic and a symbolical event, because I disappeared. Okay, just give me a moment. You hear me? Yeah. So I was saying that it was an emblematic and symbolic event, just like Natalia Nikolaevna said at the beginning of this lecture, because indeed it was a shop selling lamps and giving light, shining lights in the darkness. And I was absolutely terrified because I was so afraid of Bulgarian police coming, and not all those parents and children were coming, so it was absolutely terrifying. But also there was a chance that they would make the whole school leave the place. Окей. Даша хоче сказати, що це все було доволі символічно. Адже, як слушно зауважила Наталя Миколаївна на початку цієї лекції, все починається з світла. І цей магазин, ця крамниця продавала лампи. Але саме світ міг залишити дітей без Шекспіра, тому що Даша страшенно боялась поліції.
бо болгарська поліція для неї щось неймовірне. Але Келлі змогла це все зробити. Так, Даша? Ви це мали на увазі? Yes, I was meaning to say that Kelly was absolutely brilliant. I have never seen such a brilliant negotiation process in my whole life. And for me, it was actually one more proof that art can work miracles and that art can save the world, because Kelly and the other actors completely saved the day, saved the whole campaign. Ще раз підтверджується теза про те, що мистецтво врятує світ. Саме Келлі змогла вирішити всі проблеми. Вона є чудовим дипломатом, та вся її трупа просто врятувала цей день в театрі, бо все могло зламатись, да? Все могло піти не туди. I am not at all surprised by this story, partly because actors who do Pericles have a history of getting away with things. Chumley's men escaped prosecution in 1610. Мене ця історія абсолютно не дивує, оскільки актори, які грають Перікла, вони всі мають у своєму досвіді, вони мають досвід утікання, зокрема, слуги Чамлі, вони теж мали втікати у 1610 році. Yeah, but also because Kelly, of course, as well as being a great artist, has an illustrious background as a criminal, has often bribed bars to stay open after their official closing time so that Flute could dance. Але крім того, що і Келлі ж також має репутацію досвідченого і злодійки, оскільки вона іноді дає хабаря барменам, щоб бари працювали після офіційного закриття, щоб трупа Flute могла трохи потанцювати після вистави. And I am sitting in a room with a suit of expensive chain mail which Kelly borrowed from the Royal Shakespeare Company 20 years ago. А я сиджу у кімнаті у костюмі з дорогої тканини, який Келлі взяла у борг у королівській шекспірівській компанії 20 років тому. And which I store at my house because the police are more likely to search Kelly's house. Який я зберігаю у власному домі, оскільки поліція все ж таки скоріше прийде з обшуком до Келлі. I think all of this leads me to talk about purpose. Це все, що зараз було сказано, веде мене до ідеї про ціль. Про ціль. Чому? The real reason that I didn't pursue my acting career on main stages with the big companies. Основна ідея, чому я залишила свою кар'єру в театрі на великих сценах, is I couldn't see the purpose of it. Тому що я не бачила чому. Я не бачила сенсу. As a way to lead a genuinely artistic life. І я не хотіла вести звичайне акторське життя. So tracking a different path where the purpose is to meet an audience near to me and knowing that if I don't deliver something beyond my capabilities, they will probably leave the room or they won't pay me any attention. Саме тому я вирішила вести своє життя по-іншому, де я на сцені буду старатись зі всіх своїх сил, щоб передати зміст, щоб вони не пішли від мене без певних емоцій. And what I've discovered is if you pursue that purpose to its highest degree, then all genuine good humor and tales of police and tales of stolen chainmail, etc., can and should emerge because the good humor is at the heart of the endeavor. Саме цей зміст дає нам розуміння всього, що відбувається з нами,
поліцією, зі світлом, все, що нас оточує. Саме в цьому є певний філософський зміст. I'm sure the judge will understand. Я впевнений, що суддя візьме ці аргументи до уваги. I'd like, if I can, to give a couple of examples of where Shakespeare's Pericles embodies theatricality beyond the spoken word. Я хочу навести приклади, де шекспірівський Перікл виходить за театральні рамки, за рамки театрального слова. There is a scene in Pericles where our hero loses his new wife during childbirth. She has a baby at sea. Так, приміром, герой втрачає, в одній з сцен герой втрачає дружину під час народження дитини серед моря. And then her dead body must be thrown off the boat for superstition. І її мертве тіло треба викинути за борт корабля. We have made this incredible scene into a simple game of stretching away from each other and then coming close to each other, played by two characters, Pericles and his wife Thaisa. І саме цей момент ми зробили завдяки двом акторам, це Перікл та його дружина, коли ми витягуємо руки і біжимо один до одного і навпаки. And we slow our performance down with a very somber piece of music that is sung in a minor key as the protagonists can explore stretching away, losing someone and then coming back. І це передається завдяки музиці, що переходить на мінорні ноти, і ритм стає набагато спокійнішим. When we did this in Sofia in Bulgaria last month, Коли ми робили це в Болгарії минулого місяця, playing with the children of families of refugees, коли ми грали цю п'єсу з дітками з проблемними дітками, що є біженцями з України та з їхніми родинами, who had directly experienced losing people who they loved, leaving people behind and then holding close the people who were still there. і вони мають цей досвід, коли вони втрачають людей. Вони розуміють, що таке кинути людину. One of the young refugee boys who was playing with us Один з маленьких хлопчиків, хто грав з нами, він саме переселенець. whose shoes were full of holes. Can you repeat, sorry? His shoes were full of holes. His shoes, he had very bad shoes. Його взуття було дуже поганим, воно було дирявим. Whose fingernails were full of dirt. Був бруд під його нігтями. He picked up the singing bowl that I use as an instrument of music. Він взяв музикальний інструмент, singing bowl, цей певний якийсь барабан. And he started slowly to walk around the outside of the circle, anti-clockwise. І він почав рухатись по колу за акторами проти стрілки часової. Playing the singing bowl with the little hammer. Граючи в цей музикальний інструмент. Perfectly in rhythm with our singing. В ідеальному ритмі з нашим співом. As if he recognized and understood the sadness and the desperation of the scene. Неначе хлопчику вдалося осягнути глибину цієї сцени. And added his own musical creativity to the moment. Додаючи своєї власної
музикальної нотки до цього моменту. He did this as if he was an Orthodox priest in his 80s or 90s. І це він зробив так, неначе він є священником, якому 70 або 80 років. Slowly and sedately adding to the occasion. Дуже помірно додаючи ритм до вистави. And a few other of the children took their lead from him and started also to walk around the circle. It was quite extraordinary. І деякі дітлахи теж доєднались до його процесії, до непідготовленої процесії. І це додало певних моментів до цієї вистави. The kind of moment that I could never have directed or choreographed myself. Ці моменти ніколи не зрежисуєш і не поставиш самостійно. But by creating a space that is safe and disciplined in all the right ways, allowed these children to express themselves in the scene. Саме правильно зорієнтована сцена і оце відчуття спокою допомогли дітям доєднатись до цієї сцени. And finally, I began to understand that although there are similarities, І поступово я почала розуміти, що подеколи є схожі риси between working with autistic people and those who are suffering grief and trauma, є схожі риси між тим, коли ти працюєш з театралами та людьми, що мають травму. there are also huge differences in the way that these children can express themselves. Але існує велика різниця, як ці діти можуть виявити себе. And it's with this in mind that I will be coming back to Sofia to continue our work with the Ukrainian families early next spring. Саме це мотивує мене повернутися в Софію наступної весни, щоб продовжити цю працю з українськими дітлахами. Michael, maybe you'd like to take over or comment. Absolutely. That's such a beautiful story and so in keeping with the nature of this play. Так, це дуже гарна історія, і вона дуже відповідає характеру цієї п'єси. A play which the simpler and less eloquent it seems to be in and of itself, the more powerful the unspoken and the beyond language elements seem to become. І це саме ця п'єса, яка на перший погляд видається простішою і менш вишуканою, ніж інші, але тим глибше і тим потужніше заложені в ній смисли. It's a play which seems to get very directly to audiences because it speaks of the things we wish were true and the reparations we long for in our hearts. Ця п'єса дуже добре доходить до всіх аудиторій, тому що в ній говориться про те, що нам усім хотілося, щоб було правдою. І саме таких результатів, таких фіналів, таких зцілювань ми хочемо десь глибоко в душі. It's a play which speaks of incest, tyranny, sex trafficking, starvation, war, and loss, endless loss. В цій п'єсі йдеться мова про інцест, про тиранію, про сексуальну експлуатацію, про голод і про втрати, про безкінечні втрати. But in which all of those things are overcome, at least by Pericles, so that it's a play full of wishful thinking. Але все одно всі ці проблеми і перешкоди долаються, принаймні долаються для Перікла. Тож ця п'єса якраз про умонастрій, в якому є надія, в якому є бажання. So we know that in the real world, we are not going to be reunited with our dead. Звичайно, ми розуміємо, що у реальному світі ми більше ніколи не зустрінемося з нашими мертвими.
but the play resonates at a completely illogical level with our hope and our faith that a better world is possible. Але ця п'єса абсолютно алогічно резонує з нашою надією і вірою в те, що кращий світ можливий. So it's a play which has appealed very much in contexts of loss and healing. Тому ця п'єса так відзивається у контексті втрати і зцілення. It's a nice kind of minor coincidence or side effect of theatre history. Це тут такий, можливо, приклад певного співпадіння або так мовити, побічний ефект історії театру. That the only performance of Pericles recorded in Britain for the whole of the 19th century Що єдиний зареєстрований у Британії за все 19 століття випадок вистави «Перікл» took place at a theatre that was built on the site of a holy healing well, Sadler's Wells in Islington. Що ця вистава відбулася на місці, де раніше був колодязь святого зцілення, один із колодязів у Іслінгтоні. This is a play about the sea and about the seas that flow in all of us and that might wash us up anywhere, possibly with friends, we hope. І ця п'єса також вона про море, і вона також про моря, які плюскають всередині кожного з нас, які омивають нас. І ми всі надіємося, що ця хвиля буде дружньою. It's the first of that extraordinary sequence of plays Shakespeare writes before voluntarily giving up his career as a playwright, which no other playwright of the time did. They were all too busy. They just died on the job. Shakespeare stopped writing while he was still alive and well. І ця п'єса відкриває цикл тих п'єс, які Шекспір написав до того, як абсолютно добровільно кинув драматургію, що абсолютно безпрецедентний випадок для драматургу тих часів, ніхто з них так не робив, всі вони були дуже зайняті, вони трималися за свою роботу, а Шекспір кинув абсолютно усвідомлено писати п'єси, хоча був ще живий. The plays which follow Pericles are all follow its logic of storms, separations, the sea, reconciliation, the Winter's Tale, Cymbeline, the Tempest. Всі п'єси, які були написані після Перікла, у всіх них присутній мотив моря, мотив втрати, мотив віднайдення і утішення. Це і зимова казка, і Цимбелін, і буря. Those later plays are much more elaborate and sophisticated than Pericles. І ці пізніші п'єси, вони значно більш художньо досконалі і філософсько насичені, ніж Перікл. But Pericles is the one that makes me cry the most pints. Але саме ця п'єса примушує мене плакати у більшості з епізодів. I often try to avoid teaching Pericles on courses at work because it is never a good idea to let your students see you weeping. Я навіть намагаюся не викладати Шекспіра на своїх Перікла, перепрошую, на своїх курсах на роботі, бо це така собі кепська ідея, щоб ваші студенти бачили, як ви хлюпаєте носом. When I was 21, I was approached by a very nice, comforting woman on a bus in South London. Коли мені було 21, до мене у автобусі у Лондоні, у південному Лондоні, підійшла дуже гарна, дуже така заспокійлива жінка. She was very worried that I must be going through some terrible crisis in my vulnerable young life. Вона дуже хвилювалася, їй здавалося, що в мене якась страшенна криза в моєму вразливому молодому житті.
and I had to explain to her that it was all fine. I just happened to be rereading Pericles on the bus. І я змушений був пояснити їй, що зі мною все в порядку, але так сталося, що я саме в цьому автобусі перечитував Перікла. This is one of those plays that has a happy ending that makes us cry, because it is and it isn't a happy ending for us. І це одна з тих п'єс, начебто з щасливим фіналом, через який ми всі ридаємо, але з одного боку це і є хеппі-ендом, і не є хеппі-ендом для всіх нас. And I'd be curious to ask Kelly what her own experiences have been staging Pericles compared to performances of perhaps tragedies, such as Flute's brilliant production of Hamlet. Я хотіла би питати Келлі, який в неї особистий досвід праці, роботи з Періклом, особливо у порівнянні з такими постановками, як, зокрема, дуже класна постановка Гамлета. Thank you. I totally agree. This idea that a happy ending will occur is what all people wish for who have experienced a bereavement, and that is, of course, all of us, because you don't go through life without experiencing a bereavement. 100%, що кожен з нас, я погоджуюсь з тою ідеєю, що кожен з нас очікує хеппі-енда в житті, і кожен з нас проходить цей хеппі-енд. Am I right, Michael, in saying that Pericles broke with the tradition of either having to have everybody die or everybody get married, at least the protagonists, and actually the beginning of these 4 romances beginning with Pericles means that a little bit more like reality, some people die, some people get married, and the reality is somewhere in between. Yeah, I mean, sorry, Yuri. Sorry. І саме ця п'єса ламає нашу реальність, бо завжди в хеппі-енді хтось одружується, хтось перемагає, а тут все змішано. Yeah, I mean, all of Shakespeare's plays mix up comedy and tragedy in ways that, if you're a neoclassicist, you are not supposed to do. But Pericles certainly goes to an extreme one way, incorporating all that grief and trauma, but still bringing the family back together and letting them live. Звичайно, що Шекспір у всіх своїх п'єсах поєднував трагічне і комічне таким чином, що навряд чи схвалив будь-який класицист, але Перікл знаходиться дійсно на краю екстремума, тут абсолютно радикальний випадок, оскільки з одного боку в ньому все відбуваються дуже трагічні події, але все одно відбувається возз'єднання родини. As an actor, I played Hermione in The Winter's Tale at the Royal Shakespeare Company, which was not too bad as a production with my ridiculously high bar. Мені пощастило, що під час роботи в Королівському лондонському театрі я грала Герміону, і вона відповідала тим високим орієнтирам, до яких я йшла. And I would recommend to anybody who is looking at Pericles to also immediately look at The Winter's Tale, because they're practically the same beautiful play spun around again and again in different ways. І всі, хто хочуть краще зрозуміти Перікла, варто зазирнути в зимову казку. Саме в зимовій казці все розвивається за таким самим сценарієм. Shakespeare seems to understand the desire that rests in the audience members to see their loved ones live again. Шекспіру вдається зазирнути в бажання публіки, що наші кохані оживають. And I received many letters when I played Hermione from people in the audience who said, oh, it was just like I imagined
if my mother or my father or my uncle came back to life once more when they experienced the statue scene. І коли я грала Герміону, мені дуже сильно пощастило, тому що я отримувала багато листів від публіки, що казала, що саме так ми бачили, як повернуться до нас наші рідні. Дядя, тьотя, бабуся. And that experience of receiving those letters when I was playing Hermione really fed into the way that I approached the final reconciliation scene of Pericles as a director. І саме граючи Герміону, я зрозуміла, як поставити фінальну сцену Перікла. When, of course, with Hamlet, we don't have any such experience at the end, although you could argue that there's in seeing the ghost and experiencing the ghost in this visceral way that Shakespeare writes, Shakespeare is still dealing and exploring with with how we communicate with those who have died. Як ви розумієте, в Гамлеті нема такого моменту повернення коханих. Саме повернення привида не є такою реінкарнацією, яка є в Періклі або в зимовій казці. Саме цим є найбільша проблема, як це бачить Шекспір. Yes, my bad, that we are peopled with those who have died, almost more than we are peopled with those who are still alive. Так, саме де вони сприймаються як люди, які живуть, а не люди, які померли. Yeah. Which takes me back to Rostislav Dzerzhipilski's Hamlet in Ivano-Frankivsk, where all the characters were already dead, but who are having to go through these events again in stages. It was a wonderful show. І тут я не можу не згадати Івано-Франківського Гамлета, поставленого Ростиславом Держипільським, де всі персонажі вже були мертві, але мали ще раз пережити цю історію на сцені і показати її глядачам. Now, it occurs to me that there may be questions in the chat that Kelly and I cannot read due to our terrible illiteracy in the Cyrillic alphabet. So if there are any questions there that Yuri or Daria fancy translating for us, we can have a try at answering them. Так, мені тут спало на думку, що, мабуть, у чаті є питання, які ми з Келлі не можемо зрозуміти через наші дуже слабкі знання кирилічного алфавіту, але якщо Юрій або Дар'я зможуть нам перекласти, ми з Келлі, звичайно, з радо на них відповімо. Well, actually, as far as I can see, the questions are mainly in English. And there are some rising hands, some people who are rising hands. Дозвольте, якщо можна, питання до пана Майкла. Пане Майкле, ви бачили обидві версії Перікла від театру Flute. Як, на вашу думку, як вони працюють одне з одного, як вони доповнюють одне одного? І чи утворюється певний синергічний ефект для тих глядачів, які присутні на обох версіях одна за одною? Дякую. Dear Michael, there is a question for you. You have seen both productions of Pericles by the Flute Theatre. So the question is, how do they work with each other? How do they complement each other? And is there any synergistic effect for those spectators who have seen both of them? So how do they functionate together? Oh, it's remarkable how Flute's approach has been different this time. Usually Flute have previously, in my experience, done a 2-hour for any audience production of a Shakespeare play quite separately to the drama games participation for autistic audiences productions. Those have previously been separate. Тут, в принципі, Flute
зробив дуже несподівану річ, оскільки до того, як я знаю, вони завжди ставили, робили вистави для... Перепрошую, вони завжди робили вистави, так би мовити, для обізнаної публіки і для, скажімо, більш широкого кола глядачів. This time, Kelly had already boiled down the play to a set of participatory games lasting an hour for autistic audiences before she started work on the 140-minute version. І я знаю, що Келлі зробила інсценування цієї п'єси у вигляді гри саме для обізнаної аудиторії вже до того, як вона почала працювати над довшою версією для широкого кола глядачів. In the version for autistic audiences, there is a game where Cerimon the healer plays with the children, often by physically lifting them and dancing with them, almost carrying them and dancing them, bringing them into the game physically through dancing with them. І у цій першій, так би мовити, версії для обізнаної аудиторії є момент, коли один персонаж, Серемон Цілитель, він залучає дітей у гру, танцюючи з ними і фактично підіймаючи їх, він їх підіймає, кружляє з ними і таким чином залучає їх до дійства. And in the 2-hour version, which performs much more of the Shakespeare text, when Cerimon heals Thaisa brilliantly and very, very movingly, he lifts up her apparently dead body and dances it back to life, so that it's like a sort of inverted or euphoric version of the very sad dance between Romeo and the comatose Juliet in the ballet of Romeo and Juliet. А у цій довшій двогодинній версії Серміон, який мав вилікувати Таїсу, дружину Перікла, він бере її тіло, підіймає і танцює з ним, і ніби витанцьовує його до життя. І це такий ніби перефраз танцю Ромео з мертвим тілом Джульєти, який можна побачити у балеті Ромео і Джульєта. And at the end of the 2-hour, 20-minute version, the cast bring the audience onto the stage and dance with them, just as if we were autistic audiences too. And it's wonderful. It's what we all need. І в кінці, у фіналі двогодинної версії, акторський склад Перікла, він запрошує всіх глядачів потанцювати на сцену, і вони так зробили з мистецькою аудиторією, і це справді дуже класно, це фактично те, що потрібно глядачам. Kelly can tell you more. Келлі може розказати більше. Thanks a lot. Yeah, that's brilliantly answered from Michael. I would just add that we would never have made this dance version of Cerimon bringing Thaisa to life if we hadn't had the direct experiences with non-verbal autistic people and bringing them to life just with touching fingertips and then lifting them. If we hadn't done that first, we would never have had the courage to put it into the main stage show. Цей момент з витанцьовуванням нам вдався лише після роботи з проблемними дітками. Саме вони допомогли нам знайти цю методику танцю, коли людина завдяки танцю оживає. І це унікальний момент, який допомогли нам зробити саме діти. Жодний режисер це не може зробити самостійно. So it feels organic, genuinely organic and necessary and real for us as a company to perform that moment in that way. І для нас це є унікальною річчю саме ставити це таким чином, як для театральної трупи. Наталія Криницька. Hello. Hello, dear friends. Thank you so much for such a great event. My question is to Kelly and to Michael and to everybody. Just to some degree,
it will be a kind of repetition, just a moment, sorry. A kind of repetition of some of the ideas that we have discussed, but maybe some more episodes can be added, please. Yet nothing will omit that bears recovery's name. This citation was made a motto of your incredible project. And could you tell us, please, what principles did you follow when you made the adaptation of the play, and when you decided what scenes should be omitted and what scenes should be kept? Thank you so much. My pleasure. Oh, do you want to translate, Yuri? Пані Наталія, чи можете ви задати це питання українською? Так, звичайно, шановні друзі, питання таке, що у нас є цитата, яка стала слоганом проєкту Келлі Хантер, яка звучить: «Немає нічого, щоб ми опустили», тобто ми б не використовували з того, що може носити ім'я одужання, тобто що може використовуватися для одужання, бути корисним. І я задала питання, якими принципами послуговувалася Келлі, коли створювала адаптацію п'єси, і вирішуючи, які сцени слід зберегти, а які можна опустити, не вживати у творі в адаптації. Дякую. Well, вилучити, які сцени можна. Дякую. So rather than thinking, what shall I cut? The first thing that I do is think, what shall I keep? What do I love? What gives me real pleasure? What is it I want to show? Перед тим, як думати, що прибрати, я завжди думаю, що залишити, що мені подобається і з чим я хочу поділитись. And in this case, because I'd already made this boiled down version with the real skeleton of the play for people with no spoken word. Саме є вже певний скелет, така основа, фрейм, да, який використовується для роботи з невербальними дітьми або дорослими. I already knew the landing stages of the narrative very clearly. Я завжди бачу, куди буде розвиватись наша дія. In Shakespeare's plays, you could criticize them in this way. Something happens, and then other people arrive on stage and tell each other what has happened. У Шекспіра є така особливість. Щось відбувається на сцені, приходять інші персонажі і переказують те, що відбулося на сцені. And although we learn about the characters and who they are and the nuance of the politics by these scenes, we don't necessarily need them in every production. Саме цей унікальний метанаратив Шекспіра і дозволяє нам виключати певні сцени, що присутні, коли ми можемо не переказувати те, що було, цю інтерпретату. Especially in Act 1 and 2 of Pericles. Особливо в акті 1 та 2 Періклу. Because arguably these scenes are not written entirely by Shakespeare, and they're certainly not of the finest, nuanced language. Як ви розумієте, що це не найкращий взірець мови Шекспіру. So, for instance, Pericles visits Antiochus and has the experience of this incestuous king. Коли Перікл відправляється до царя в Антіохію. And in my adaptation, he then flees for his life and goes straight to Tarsus. Саме в моїй адаптації він відправляється в Тарсу. But in the original Shakespeare play, he goes back to his original land of Tyre and has quite long scenes with his friend Helicanus, and they discuss who should look after the land, and they discuss the politics. And this I just got rid of entirely. Окей. І саме цю частину, коли головний герой повертається додому, я повністю вирізаю. And in this way, I realized that I didn't need those scenes Я зрозуміла, що мені не потрібні повністю ті сцени. For the play to be very much understood and experienced.
щоб зрозуміти цю п'єсу. But it's different with every play. The adaptation of Shakespeare can't have one formula that you apply to every Shakespeare play. Однак не існує якоїсь канонічної версії, як адаптувати Шекспіра. Кожна п'єса унікальна. Just very briefly, with the Hamlet that I adapted, I began only with the 7 soliloquies of Hamlet, and we worked on those with the actor I did it with originally, simply as a skeleton of one man's mind's eye. Перепрошую, sorry, Kelly, can you retell what exactly you take from Hamlet? The 7 soliloquies that Hamlet speaks by himself. Okay, саме... The 7 speeches that he gives to the audience by himself. Монологів. Так. 7 солілоквія, внутрішній монолог. 7 внутрішній монолог. Монолог, бути чи не бути, да? Саме в Гамлеті пані Келлі бере саме внутрішні монологи, да, 7 його монолог. And finally, I was amazed to find these words about recovery toward the end of the play, because I have worked with people who have been told by doctors and psychiatrists, oh, they'll never speak, they'll never communicate, forget about them. And I've continued to work with those people, and they do speak and they do communicate. And so I believe in never giving up with anybody. Саме шекспірівський текст допомагає мені працювати з людьми, на яких вже лікарі, психологи, психіатри поставили хрест. Вони кажуть, вони ніколи не заговорять. Ні. Саме вони починають говорити. Thank you so much, Kelly. You really reduced me to tears. Thank you so much for your project and for your contribution to humanity. Thank you so much. Thank you. My pleasure. Thank you. Dear friends, dear colleagues, there are some questions in chat. Dasha, will you read them? Yes. So I think that we can start with the questions written in Ukrainian. Я думаю, можемо почати з питань, які написані українською, so that you could answer them, I mean, Kelly and Michael. And then we will move to the questions already answered in English in the chat, so that I could translate them to the audience, if you don't mind. А потім перейдемо до тих питань, які були в чаті поставлені англійською. На них вже відповіли, але щоб аудиторія також могла почути цю відповідь. So there is a question from Pani Anna Hutorska, and it is a question to Kelly, who has written the music to the performance for autistic children, and does it change from one performance to another? Thanks. Very simply, the tunes really come from myself and the actors, and they emerge through playing with children, through very simply adding melody and rhythm where it feels very necessary, but not over emphasizing it, but really letting it emerge quite organically from what's already there in the Shakespeare. Так, Даша, може ви? Окей. Отже, мелодії, вони в мого авторстві, моїх акторів, і ми, в принципі, додаємо їх туди, де вони видаються дуже важливими, вони доповнюють дію, але при цьому ми намагаємося не зловживати ними, оскільки, щоб вони не затуляли собою дійство Шекспіра. And there is one more question from Pani Victoria, from Miss Victoria Churkina. So she agrees with Kelly that rhythm has a very important role, and especially for the production of Pericles. And again, a question to Kelly: does it necessary to speed up the tempo to reflect the events in the play?
That's a Kelly, good question. Yeah. To speed up the tempo. Well, Shakespeare's play has speeded up the tempo of a naturalistic world. I mean, we go from one place to another quicker than the speed of light that only theatre can do. So I think I follow Shakespeare's tempos. These are not naturalistic plays, they are poetic dramas. Ну, в принципі, Шекспір вже сам пришвидшив темп подій, оскільки все відбувається дуже швидко, одна локація змінює іншу, одна подія змінює іншу, значно швидше, ніж це відбувається у реальному житті. Тому, в принципі, це ж не реалістичні п'єси, а романтичні драми, тому в них і так все відбувається досить швидко. Can I add something, Dasha? Just to go back, there is a whole conversation another time about how to use music with marginalized people. Я ще хочу трішки додати до минулого питання. Справді у нас є, там був цілий діалог, ціла теж така діалогова подія з приводу того, як використовувати музику в роботі з маргіналізованими людьми, з дітьми з психологічними розладами. And through this project in Sofia with Dasha, I myself am learning so much. For instance, і у цьому проєкті, який ми робили у Софії з Дар'єю Лазаренко, я сама дуже багато чому навчилась. We have a few instruments and drums and singing bowls for our Pericles. У нашому Періклі ми використовуємо декілька музичних інструментів. Це барабани, це так звані співочі кулі. A lot of the autistic individuals will listen to these, but if you give them to their hands, they will stand on them or wear them as a hat. Дуже часто діти-аутисти слухають ці звуки, але якщо даш їм ці інструменти, щоб вони самі могли якось з ними взаємодіяти, вони або встануть на них зверху, або надінуть замість капелюха. But in the hands of that refugee boy, the singing bowl became his creativity as he played it in our game of storms and loss. Але у руках цього хлопчика-біженця наша співоча куля стала дійсно інструментом вираження його творчості, творчого начала, оскільки він грав на ній і суголосно дійство, яке відбувалося на сцені. And these simple differences may sound obvious, but until you've actually experienced them in the room when there are both autistic people and refugees who don't have autism, it's useful for us to be able to quickly know the difference and how we can make our work even more effective. І це, звичайно, може видатися дуже очевидним, але у кімнаті, в якій відбувається вистава, і де аудиторія складається з біженців і з дітей-аутистів, нам треба дуже швидко реагувати, щоб якось зрозуміти, що з цим робити і як це використовувати у подальшій роботі. So it's less important who made the music and more important how do we keep the music effective. Тому не так важливо, хто написав музику, скільки важливо, як ми її використовуємо і який ефект, і наскільки ефективно ми це робимо. So we have more questions from Daria, from Maya. Yeah, just join with a very short remark, which probably adds to this discussion of music. It's a very brief memory from the previous session which we had in May, and there was this young boy, a very nice boy, very cute boy, who didn't want to participate at all. He didn't want to join in at all. He just agreed to sit on a chair in the corner, and he didn't want to do anything. And it was fascinating to see how Kelly drew him in by using musical instruments, because she allowed him to touch these musical instruments only when he participated. And then he transformed, he changed. It was incredible, because I did not think he would join, but he did. He played alone thanks to this, to the musical instruments and to the role of music in the plays, because music becomes a channel of communication for these kids. They feel a part of the whole performance thanks to music.
І я просто хотіла додати, це такий коротенький спогад з однієї з сесій у травні. Там був один хлопчик, який зовсім не хотів брати участь у виставі, він просто сидів у куточку на стільці і не хотів зовсім грати. Але Келлі, вона неймовірно так розумно допомогла йому долучитися до гри, дозволяючи йому лише торкатися музичних інструментів, а він дуже хотів їх торкатися, тільки коли він погоджувався брати участь у іграх. І таким чином музика стала для цих дітей таким собі каналом спілкування і засобом долучити їх до цієї гри. Дякую. And question from Maya. Пані Майо, будь ласка. Дякую. У мене не запитання, у мене просто величезна подяка і захоплення від того, що ми стали свідками і учасниками просто надзвичайної події. It's not a question, it's just my expression of gratitude for the lectures, to the speakers, and I'm absolutely sure that we have witnessed an extraordinary event. Я тепер знаю, як треба викладати театрознавство, шекспірознавство і інші, можливо, дисципліни гуманітарні. And now I'm better aware of how to teach theater studies, Shakespeare studies, and maybe other humanities. Тому що це просто фантастичний досвід одночасно слухати високу академічну лекцію у поєднанні із прекрасним досвідом, унікальним досвідом людини-практика театру. And this is really a fantastic experience to be simultaneously listening to an outstanding academic and to be listening to a brilliant theater practitioner. Це формує якісь зовсім інше відчуття, розуміння і бачення Шекспіра, зокрема. And this shapes absolutely unexpected sensations and views on Shakespeare in particular. Я впевнена, що ця лекція, ця зустріч буде плідною для України, вона засіє Україну, власне, ось таким надзвичайно креативним і дуже особистісним баченням творчості Шекспіра і Перікла, зокрема. And I'm sure this lecture will be very fruitful for Ukraine. It will inspire Ukraine, and it will give us a specific view on Pericles, and in particular, and Shakespeare in general. І, звичайно, ми запрошуємо Келлі перенести її практики до нас в Україну, коли це стане можливим, тому що це безцінний досвід, безцінна практика, і ми її дуже потребуємо. And we also invite Kelly to bring her practice to Ukraine when it becomes possible, because this is a really precious experience and we definitely need it. І я нагадую, що ми готові далі друкувати переклад книжки Келлі Хантер. And I remind you that we are still ready to publish a translation of the book by Kelly Hanther. І неймовірна подяка Майклу Добсону за все те, що він робив і робить для українського театру у світі. And I'm extremely grateful to Michael Dobson for everything she has done and is doing for the promotion of Ukrainian theater in the world. Я думаю, складно зрозуміти, наскільки важливим для Івано-Франківського театру є підтримка професора Добсона, і наскільки це надихає і осенсовлює те, що вони роблять, як вони експериментують із Шекспіром.
And I think that it's easy to understand how important Professor Dobson's support is for Ivano-Frankivsk Drama Theatre and how it brings meaning and sense to everything they are doing with Shakespeare. І думаю, що та ідея, яку обговорювали з професором Добсоном і в Україні обговорювали із Івано-Франківським театром, із Наталією Миколаївною Торкут, ідея Шекспірівського фестивалю в Україні, вона залишається для нас важливою і актуальною. And I think that the idea of Shakespeare Festival in Ukraine that was discussed with Ivano-Frankivsk Theatre, with Professor Torkut, is still very actual and important for all of us in Ukraine. Я думаю, що ми цей фестиваль уже будуємо. Просто він будується з ось таких окремих поки що подій, окремих акцій, окремих проєктів. Але все це разом, це і є будівництво майбутнього, але реального українського великого Шекспірівського фестивалю. I'm sure that we have already been organizing this festival because this event can also be considered a part of it. So for now, it's been made up of such small events, discussions, roundtables, but I'm sure that they all are steps to our future big Ukrainian Shakespeare Festival. І я хочу побажати і Майклу, і Келлі, і всім нам, щоб ті моря, про які говорив Майкл, які всередині нас, щоб вони були якомога спокійніші і світліші. І я так само, як і Келлі, записала прекрасну фразу Майкла про Шекспіра, якого цікавлять не факти, а правда. And I want to wish to Michael and Kelly and to all of us that the seas that Michael has spoken about, those that we are all washed by, were calm and light. And I have also put down Michael's brilliant words about that Shakespeare was interested not in fact, but in truth. І факт той, що за час лекції на моїй стрічці новин я весь час читала про оголошення повітряних тривог то в одній, то в другій, то в третій області в Україні. And during the lecture in my newsfeed, I was constantly reading about air raid alerts in this or that region of Ukraine. Це факт. А правда у тому, що завдяки Майклу Келлі, організаторам проєкту, і завдяки Шекспіру ми разом підтримуємо один одного, ми насичуємо один одного, і насправді ми будуємо те, про що говорив Майкл, ми будуємо спільну культуру, спільну європейську культуру. Тому сил, здоров'я і величезна подяка. So this is the fact, and the truth is that despite air raid alerts, we're still here, we're still together. We have been nurturing each other, and we've been building common cultural space, the true common European cultural space. And another big thank you goes to Michael and to Kelly that help us do so. Thank you for these amazing words. Дякую за ці надзвичайні слова. Thank you, Maya. It's an incredible privilege to have you among our listeners. Maya's Hamlet-themed walking tour of Lviv was one of the great educational experiences of my life. Maya's students are very lucky people. Дякую, Майя. Це надзвичайний привілей бачити вас сьогодні серед слухачів цієї лекції. І я хочу пригадати екскурсію Львовом, яка була тематична і присвячена Гамлету. І це був один із найбільших навчальних, найвражаючих навчальних досвідів, які в мене були. І я вважаю, що студенти Майї, вони дуже щасливі, їм дуже пощастило. And I would like all of you to know that we are already working on returning to the families and to Dasha in Sofia in Bulgaria. The bonds are very strong now that we have made with these families, with these children, and it is my pledge to you and from the Ukrainian part of my heart, which is all of it, that we will be back in February, March, and we will just be continuing the Pericles for Ukraine.
until we can actually be in Ukraine. І я хочу звернути вашу увагу на те, що ми вже запланували повернення до Софії, тому що в нас з'явились дуже сильні зв'язки з сім'ями, що зараз живуть в Софії, і це частина мого українського серця, і це частина того, що коли ми зможемо, ми поїдемо в Україну. So we have more questions. Пані Інна Райнова, будь ласка. I would like to ask a question about have you been thinking about working with people that have mental health diseases such as like bipolar disorder or anxiety as an audience, and can you evaluate the importance of such art therapy based on Shakespeare plays if you want to do something like that? Thanks for your question. Very simply, yes, we do this already. Everyone is welcome to our performances, either to the ones for autistic people with special needs or those experiencing trauma. Так, в нас є такий досвід. Ми запрошуємо всіх, хто хоче до нашого театру. В нас є досвід праці з аутистами, в нас є досвід праці з людьми, що мають досвід травми. And I try to make a space where there are no labels. So rather than someone coming because they are bipolar, meeting all these people who are not bipolar, which is quite an old world way of thinking about things. I try to say everyone, genuinely everybody come, whatever your experience of life is today, and let's share what it feels like to be alive today. І я ніколи не вішаю певні імена на людей, у відповідності до їх захворювань. Я ніколи не буду казати, що сьогодні до нас приходять люди з шизофренією або люди з якимись іншими хворобами. Всі мають рівні можливості, всі, хто хочуть, можуть завітати до нас. I do wish for a world where there were no labels and no wars. Я дуже хочу, щоб світ був без певних лейблів та без таких правил. Thank you so much. And can I add one more question? What was the most difficult thing in working with such type of audience? Is there any, things that you need to know when you try to make a connection with such audience? Що найскладніше, коли ви працюєте з людьми, в яких є ментальні проблеми? І чи могли б ви навести приклади? Що найскладніше? For me, there is nothing difficult about working with a human being. The difficulty is raising the money from those who have it and convincing them that they should let this project continue. Для мене нема проблем працювати з людьми, які мають хвороби, навіть ментальні. Проблема є в тому, щоб заробити гроші, щоб це могло відбуватися, зібрати гроші, знайти волонтерів. Thank you so much. Dear friends, dear colleagues, do you hear me? Yes, sure. Yeah, I'm sorry, probably my sound is not well enough, but I will try to summarize some ideas that came to me during our lecture. First of all, I would like to express our, Юра or Daria, will you translate into Ukrainian? Я б хотіла підвести підсумки нашої лекції декількома словами. Прошу вибачення, якщо мій звук недостатньо хороший. Через те, що перебуваю
певній локації. Отже, first of all, I would like to express our common gratitude to Michael Dobson and Professor Michael Dobson and Kelly Hanther for this brilliant lecture. Я б хотіла висловити нашу спільну подяку за цю блискучу лекцію. I hope that in the nearest future, after our victory, we will be happy to listen to Michael Dobson's lectures at Zaporizhzhia, Lviv, Kyiv, and Ternopil, and probably in some other Ukrainian cities, because it's a real event, very positive, very inspiring, and very fruitful event that will help us to understand not only Shakespeare deeper, but to understand ourselves. I hope that Kelly will visit Ukraine and will share her experience with our theater people, with directors, with theater therapists, and all the audience that is greatly interested in her method, Kelly Hunter's heartbeat method. And at the very end, sorry, who can translate? І так, ми сподіваємося, що ми зможемо побачити після війни пана Майкла Добсона та пані Келлі Хантер у нас в Україні, у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Запоріжжі і в інших містах нашої вільної держави. Це унікальний інтелектуальний досвід, академічний досвід. Ми дуже сподіваємося, що Келлі зможе поділитись з українськими педагогами своєю терапевтичною методикою серцебиття Келлі Хантер. Вас не чути, Миколаївна? Наталя Миколаївна, мікрофон. All of us have an opportunity to feel today that blood is really very important. Ми всі сьогодні відчули те, що кров або рідство, рідня є дуже важливим. Кров дуже важлива. Так. Kelly has her Ukrainian blood, and Michael has Ukraine in his blood. Келлі має кров, а Майкл Добсон має Україну в своїй крові. And during this lecture, we have three main points. Shakespeare as a healing force, blood and light. And I try to compose a short poem, a nursery poem, connecting all these three notions. I sent it into chat. Dasha, can you read it? Because I can't find it. I can't find it too. If you're so this is the nursery poem and kind of a moment poem composed by a famous nursery poet, Professor Natalia Torp. If your blood is full of light, light of love and light of art, there is a chance the world will find a path of healing for each heart. Brilliant. So, thank you very much to everybody. Дуже дякую нашим спікерам за те неймовірне інтелектуальне задоволення, яке ми отримали від лекції. I am very grateful to our brilliant speakers for that immense intellectual delight, emotional delight, that educational pleasure we have got from this lecture. And I would like to thank also the members of our audience. Я також хотіла подякувати всій нашій аудиторії, яка зібралася в цьому зумі, не дивлячись на повітряні тривоги, на відсутність світла з різних локацій. Це дуже круто і дуже класно, що ми можемо собі дозволити бути сильними. Ми маємо собі дозволяти бути сильними. І ми дійсно сильні, ми реально нація, яка переможе. Нація, яка зможе вистояти у цій жорстокій боротьбі. Даша,
So I'm very thankful for all the audience who have managed to come despite the power cuts, despite problems with the internet connection, and it proves that we are really the nation which is able to win, which is going to win, and our strive for victory and our strive for culture makes us really invincible. Наталя Миколаївна, мікрофон. And we are very grateful to our British colleagues for that constant help. Ми дуже вдячні за постійну підтримку нашим британським друзям, за прапори України, які ми можемо бачити на соборах, вулицях, музеях, університетах і навіть на приватних оселях. Юра, you'll translate this. So we are really grateful to our colleagues for the flags we can see worldwide on the church, on the churches, on their private houses, in the streets, and in educational establishments. Thanks a lot. Ми дуже вдячні британському уряду за ту реальну, дуже важливу і дуже потужну допомогу нашій армії зброєю. We are especially grateful to the British government for the support it gives to our army, the real support, the support in weapons, not only in words. Ми дуже вдячні британській нації за ваші молитви за Україну. Ми відчуваємо вашу допомогу. We are grateful for the British nation, for their prayers, for your pray for our nation. Thanks a lot. So hope to see you in Ukraine after our victory. See you in Ukraine. See you. Bye. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. You don't know what it means that you have spared some of your precious electricity on talking with us. It's an incredible privilege. And all the members in this room were the listeners of this brilliant lecture. You can see them. They're young and elderly people. All of them were enjoying your speech. Thank you very much. Thank you, Natalia, love. Thank you. Natalia, I hope you keep warm. Yeah. Наталя, сподіваємось, у вас буде тепло. Yes. And it's been an It's been an unforgettable sight seeing you surrounded by these children. Yeah. And I have taken a lot of warmth from you, my dear colleagues, my dear friends. So you know that Flute Theatre will be back with Dasha in the new year. And again, we will be able to set up the Zoom so you can watch again, and we will be connecting again together in the spring. Театр Флют повертається наступного року до Даші, до Софії, і ви зможете знову доєднатись до наших зумів. So until then, we send you all our love and know that every day you are in our thoughts and our prayers. І ви кожного дня в наших думках та в наших молитвах. And thank you, Yuri, and thank you, Dasha and Dasha. Yes, for all your Maya. hard work. Thanks. For making this possible. Thank you. Thank you. It's a pleasure to translate you. So it's always very hard to say goodbye on Zoom, but especially on this call, I have to say. Yeah. Yeah, so it's high time to say goodbye. To wrap up. Yeah. Bye. Bye. Yes. Bye, my friends. Thank you very much. Everybody, we have